ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ẹ̀yin bàbá wa mọ́nímọ́ní, ẹ̀yin bàbá wa mọ̀ọ̀yàn lẹ ní ọmọ tá a lù tí ó dẹjọ́ ẹni ká kúkú lu ọmọ ọ̀hún lálùpà. lóòótọ́ ségesège ti wà nínú ètò ìṣèjọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà látijọ́ aláyé ti dáyé. irọ́ o, látijọ́ tá a ti láti gbòmìnira. nínú ẹ̀bùn tá a rí gbà wọ́n fún wa ní dàrúdàpọ̀ ẹ̀mí ò lè wọ́n fi dá wa lọ́lá, ẹ̀mí ìpànìyàn wọ́n fi dá wa lọ́lá, ẹ̀mí jìbìtì wọ́n fi dá wa lọ́lá, ẹ̀mí kówójẹ wọ́n fi dá wa lọ́lá, kápọ̀ mọ̀lẹ́kúnjayé o wọ́n fi dá wa lọ́lá. èyí ò nígbà táwọn òyìnbó ń lọ, àwọn tí wọ́n kó alẹ́rú tán fẹ́ fi wálẹ̀ lọ́dún 1960 October 1st. wọ́n ò fún wa ní òmìnira lásán, wọ́n fún wa ní gbogbo àwọn nǹkan yẹn tẹ̀lé. wọ́n fún àwọn kan lórí ọ̀fẹ́ pé ọ̀pá ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ yín o, bá bọ́ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ kínní kan ìyá wọn ń pè o. ń làwọn eléyìí ò fi rí ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ àti ogún ìbí àwọn. àwa tó kù á mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀ni ká tó rí i ṣe, á sì bílèmù wọn, Ọlọ́run ló dá wọn lọ́pọ̀ ńgbà wọn gbọ́n. ẹni tí ọ̀gbọ́n làwẹ̀ gbò, ẹni ọgbọ́n agúnyanrúgúdú agbéba bí aṣọ. àwọn ti mọ̀ wípé election and politics is about numbers. wọ́n fẹ́ yàwó rẹpẹtẹ, wọ́n ń bímọ sí i. àwa aláìmọ̀ kan lẹ̀ Yorùbá, àwọn wèrè tó sáré gbẹ̀sìn nínú wa, pàápàá jùlọ àwọn Christian, wọ́n ní ìyàwó kan ọkọ kan ńlọ́lọ́run dá mọ́ èèyàn mọ́ ibi tọ́lọ́run ti bá wọn ṣe pàdé. gbogbo àwọn tá a kà nínú Old Testament kò só níyàwó kan nínú wọn. Abrahamu ó fẹ́ Sarai, lẹ́yìn Sarai tí ò tètè bímọ, ọmọ ọ̀dọ̀ wọn ó súnmọ́ eléyìí ó bímọ fún. kò sí nínú wọn tó fẹ́yàwó kan. so mentality òyìnbó wọn gbà wá, ó kó bá wa lọ́pọ̀ torí àwọn baba ńlá baba ti wá. àwọn eléyìí wọn ò fẹ́yàwó kan, wọ́n fẹ́yàwó rẹpẹtẹ. discovery wa ni pé ìyàwó tọ́pọ̀ tí wọ́n fẹ́ ló fún ọ ní ẹ̀mí gígùn táwọn bàbá wa fi pé 98, 100, 109, 107, 110, 120 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìyàwó kan tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ ńlọ dẹ́mi ẹ̀ légbodò at the age of 40 or early 40 or late 40s. majority èèyàn ló gún ìyàwó ẹ̀ pa, majority ìyàwó ló gún ọkọ ẹ̀ pa torí pé ìyàwó kan ọkọ kan ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ mẹ́ta, ìwọ ṣe wá mọ̀bẹ tó rè gún ọkọ tó jẹ́ ti gbogbo yín. àwọn tó kú ó ti eyín ni wọ́n ní ni o, ọ̀bẹ wọn ní bíléèdì ni o, àbí fọ́ọ̀kì wọ́n ti sọ̀wọ́ náà di abirùn kọ́lọ́pàá tó dé ńjọ́ kejì. so kí ni mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni pé àwọn ará òkè ọya àwọn á ń fẹ́yàwó rẹpẹtẹ, wọ́n ń bímọ rẹpẹtẹ, wọ́n á ń pọ̀ ní numbers. àwa wá ń shock, àwa ń dínkù. majority inú àwọn èèyàn wa tó fẹ́yàwó kan gan wọ́n ti máa sọ kó tó dọjọ́ wedding, ọmọ méjì mo fẹ́ bí o, mẹ́ta ti tó, ẹyọ kan ti tó, wọ́n ti máa pín fúnra wọn. lóòótọ́ àti gbéyàwó ọ̀tẹ́jọ́ àti sojúṣe ni máa ń di wàhálà, owó ọbẹ̀ ní ìdìjòrò. béèyàn bá lówó tó lè gbọ́ bùkátà, ọmọ ọ̀tán lọ́dọ̀ Ọlọ́run fa, ìbò gan ń bí mẹ́rin. bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ kan bàbá kan wọ́n ń bí káàkiri, àwa náà ti adopt ẹ̀ ní Nàìjíríà. wọ́wọ́ ọ̀tún lé yín lọ, wọlé mẹ́wàá ń bẹ̀, ṣé ò sí single mother ń bẹ̀? wọ́wọ́ àlàáfíà, wọlé mẹ́wàá ń bẹ̀, tí ò sí ọlọ́mọ kan ọlọ́mọ méjì, ẹlẹ́rùn kan ẹlẹ́rùn méjì, tí ò sí nílé ọkọ. wo wájú ilé mẹ́wàá, wo ẹ̀yìn ilé mẹ́wàá, bí ò bá ti sí ń bẹ̀ kó padà wá sọ fún mi. ọkọ kun òkú kan bọ̀ làwọn náà ń bá káàkiri. bọ́kọ mi bá fi mí lẹ̀ máa wẹ́lò mí lọ. wọ́n wà lórí wíwẹ́lò mí, wọn ò tí ì rí dòní. tọ́pìkì oríṣiríṣi lórí TikTok lórí single mothers, ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé ẹ lè fẹ́ single mothers, ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè ṣe kinní kan, lo and behold tó o bá ti sì mú lákọ̀ọ́kọ́ ayé ẹ ti tán o nowadays o, because kò sínú ọkùnrin tó fẹ́ single mothers mọ́. a ti mọ̀ pé aggressiveness lẹ́ ń gbé bọ̀ níbi tẹ́ ti ń bọ̀, níbi tẹ́ bímọ sí. a dẹ̀ ti mọ̀ pé priority yín máa wà lórí ọmọ tẹ́ ẹ kọ́kọ́ bí. ṣàwa náà ń wẹ̀ tí priority wa tí ó jẹ́ lórí tiwa nìkan, tí ì ṣe lórí ọmọ tí ń gbé bọ̀ láti bì kan, táwa rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹyẹ tí ò lórí tí ó ṣèyá ẹ̀, ju pé kó dàgbà kó fò lọ. bàbá ọmọ lè wá at any fucking time
kò bá tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ fún 10 years 20 years wàhálà ilé ayé tiẹ̀ nìyẹn ìjọkọjọ́ tí bàbá ẹ̀ bá ti dé náà ló ń tẹ̀lé bàbá ẹ̀ lọ ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ lọ ibi tá à ń lọ ni lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jí gbé níjọba àbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń táwọn security agents tó ń sọ fún wa ni pé they have been trapped wọ́n bá sọ pé èèyàn ti wà trapped ó ti túmọ̀ sí pé kò sọ́nà àbáyọ oríṣiríṣi ìròyìn la wá gbọ́ eléyìí tí mo tún wá gbé wáyé tún pẹ̀ka bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé fèmí sílẹ̀ ń bí o láti mọ wá dẹ́rìn páyìn o I am not a comedian I can become a comedian tomorrow but lónìí n tẹ́ fi mí lẹ̀ fún ni pé kí n má jẹ́ kí ti yín ó di I am here to give you information ntẹ́yìn ọ̀gbọ́ ntẹ́yìn òrí tèmi bá rí kí n jẹ́ kẹ́ ẹ rí ntẹ́yìn ọ̀gbọ́ tèmi bá gbọ́ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ntẹ́ ṣe gbé mi lẹ̀ ń bínú n ò ní jẹ́ kí ti yín ó di lóòótọ́ àìjẹ́ kí ti yín ó di tọ̀dọ̀ mi kì í ṣe má jẹ́ kí ti ẹni ó di tí kì í jẹ́ kí inú ẹni ó dùn òfófó kọ́ mo wá ṣe bí nǹkan ṣe ń lọ ni mo wá sọ fún yín ṣé ẹ ti mú kàlẹ̀ tó wó ṣé ẹ ti mú tọmọ ṣé ẹ ti mú tàìkú tí ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀já jọ rìn. Ọ̀yọ́ abduction inside terrorist plot to stall rescue. Now, Boko Haram terrorists abducted pupils and teachers from 3 schools in Orire local government area of Oyo State have been trapped inside the Oyo National Park 36 days after the May 15 attacks, Punch has learned. Ìwé ìròyìn Punch ló sọ eléyìí kì í sáré sọ̀rọ̀. Alright, ẹja tẹ̀síwájú kí n má dá yín lágara kí n má gbà kókó yín. It was gathered that the terrorists who are members of Jama'atu al-Sunnah leader Awati wal Jihad, which is the former name of Boko Haram, have intensified efforts to frustrate the rescue operation by planting improvised explosive devices and frequently changing locations within the forest. Àwọn yẹn ò kì í ṣẹ̀gọ̀ bíi tiwa wọn ò dẹ̀dẹ̀dẹ̀rìn bí àwọn tí ń lé wọn ò ní pé kò sẹ́ni tó gọ̀gọ̀gọ̀ tí yóò dúró síbi tí wọ́n wá wá lánàá tí wọ́n fẹ́ mú bí wọ́n bá jọ dáràn tọ́dẹ̀dọ̀ dáràn ta tọ́dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n mọ ilé òun tọ́dẹ̀ mọ̀ pa ibi tó ń lọ dáràn sí àwọn tó ń dáràn sọ́dọ̀ wọn wọ́n ti mọ ibi tó ń lè forí sọ kò ní rìn ní gbègbè bẹ̀ láì mọ iye ọjọ́. Sources familiar with the operation disclosed that the terrorists have also orchestrated attacks in other parts of the country as a deliberate strategy to divert attention and stretch security resources deployed for the rescue of the abducted pupils and teachers. Ṣé ẹ mọ̀ túnmọ̀ eléyìí ò ní wípé lẹ́yìn tìjínigbé Oríire ìjọba àbílẹ̀ Oríire àwọn onísùnmọ̀mí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú at the same time débi tó jẹ́ wípé ẹ ní alternative than kẹ́ ẹ pín àwọn tí ń bẹ ń bì sí àìmọye ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ yín dàbí ẹni tó láwọn èèyàn tí ń bá kiri ọjà tán bá ti wá fẹ́ kiri wọ́n wá sù lọ àwọn kọ́sítọ́mà kan dẹ̀ ń dúró ń bì kan wọ́n ti sọ fún pé aago ti ń lọ àwọn lọ jẹ́ ń bò mí o ẹ wàá pa àwọn tó ń bẹ lórí ìkiri ń mo lẹ́ wà mo wà ní àwọn challenge ẹ̀yin mélòó àwa mẹ́ta sán wọ́n ṣépè fún ẹni kẹ́nìkan máa lọ sí Basọ̀run àwọn kọ́sọ́mà wa ní mechanic village ń dúró dè yín bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ pínra yín bẹ́ẹ̀ so tẹ́ bá ti pínra yín kò sí ẹjọ́ wẹrẹ tẹ́ máa rò mọ́ kò sí àbòsí tẹ́ máa ṣe mọ́ kálukú máa gbójú tó ṣẹ̀ bí kálukú ṣe fẹ́ pawó délé lókù. Now ǹjẹ́ Nàìjíríà ní resources tó tó bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ aláwọn security agents tó tó bẹ́ẹ̀ tá a lè pín yẹlẹyẹlẹ at the same time. Yorùbá ní bí baálé ilé bá ti di mẹ́ta ìtàn adìẹ ó di pínpín because tán bá jẹ́ méjì ní tán adìẹ wọ́n mú nǹkan wọ́n bá ti wá di mẹ́ta yóò di pé àgè síra wọn ni o ẹnìkan ò lè mú nǹkan káà méjì wá pín kan o ó máa di pínpín. So òun náà ni wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ distract àwọn tí wọ́n fẹ́ gbà wọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ wọn lẹ̀ ní order punch length that despite mounting prayer from troops and other security operatives deployed in the forest, the terrorists have continued to fiercely resist rescue efforts, with the operation already claiming the lives of some soldiers. But unfortunately, iléeṣẹ́ ológun sọ fún apá àwọn sọ́jà kan pàdánù ẹ̀mí wọn. Nǹkan kan sọ fún wa ni pé ó kù díẹ̀ téńténí ló kù pínpín ló kù bẹ́ńbẹ́ní ló kù
kékeré báyìí ló kù káwọn ó mú wọn káwọn ọwọ́ àwọn ti fẹ́ tẹ̀ wọ́n díẹ̀ báyìí náà ló kù wọ́n sọ fún wa páwọn kan pàdánù ẹ̀mí wọn. Alright, the pupils and teachers were abducted on May 15 ìyẹn ìṣàyè sọ̀rọ̀ mọ́ from Baptist Nursery and Primary School, Yawota, Early Primary School and Community Grammar School, Ishiele. No fewer than 42 pupils and teachers, including the principal, were taken during the attack. One of the abducted teachers, Michael Oyedokun, was spying with the following day by the terrorists in a bid to deter security operatives from advancing closer. Meanwhile, the terrorists have reportedly demanded the release of two of their commanders in charge for the abducted pupils and teachers. The terror commanders are Mahmoud Usman, also known as Abu Baraz or Abu Mukhtar, and his deputy Abubakar Abba, alias Isa Adam or Mahmoud Al-Nigeri, also known as Malam Mahmouda. However, the government has maintained that it will not negotiate with the terrorists and they vowed to rescue the abducted pupils and teachers. Terrorists trapped, plant IEDs. However, security operative familiar with the rescue operation told Punch that all possible exit routes from the forest had been manned by soldiers, making it difficult for the terrorists to move their victims out. Bóyá lẹ́yìn ìgbà tán ti move wọn out already. Àtẹ̀yìnkọ́gbà agé ti ajá, agélé tí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́jú abẹ. Ọ̀bẹ gé mọ́ lọ́wọ́ sọ̀bẹ̀nù, ọbẹ̀ ò ti ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ẹ̀kú yà. Punch also gathered that soldiers trying to flush out the terrorists have come under attack on 2 occasions, resulting in the deaths of at least 3 personnel. One security source who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to speak on the matter said the forest's difficult terrain and the terrorist tactics had allowed down the operation. He said, and I quote, "They have planted IEDs everywhere, and our men are exploring professional methods to navigate the difficult areas." Now, ẹ jábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun láwọn security agent tí wọ́n láwọn dànù gbẹ́, to the best of my own understanding èmi bí lè pé expert ló yẹ kí wọ́n jẹ́. Yes, ṣé kò sí nǹkan táwọn fẹ́ fi detect bọ́ǹbù ni? A fẹ́ wọnú ọ́ọ̀lù lásán níbi tán ti ń ṣèfẹ́ ṣe àwọn security tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n máa gbé nǹkan sí alára, gbé nǹkan sí alẹ́sẹ̀, gbé nǹkan sí anú báàgì, sáàmú bọn wọlé, sáàmú nǹkan ìjà olóró wọlé, wọ́n wá fẹ́ tọpa àwọn tó jí ọmọ gbé. Ẹ wá lè mú nǹkan tẹ́ fi lè detect ṣé wọ́n rí àdó olóró mọ́lẹ̀, distance wo làwọn àdó olóró yìí wà síra wọn, àdó olóró mélòó wọn kó wọnú igbó bọ́yán ti yẹn ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn tán. Àwọn security wọ̀ láyà láti tún lọ mọ́, wọn fẹ́ pàdé kú òjijì, wọ́n ń lọ sóko, wọn ò má dá dání, wọn ò mọ́kọ́ dání, kí lẹ fẹ́ fi roko? Ẹ kàn ń disappoint wa sí, ẹ kàn ń disgrace wa sí, ẹ kàn ń betray trust wa sí. Because as far as I'm concerned, you should be experts. Gbogbo expert tó bá jẹ́ expert, gbogbo tó máa nílò pápátá níbi tí ń lọ ló gbọ́dọ̀ mú dání. Ẹ̀rọ àwọn òyìnbó tí wọ́n ní tán bá ń lọ wọn tó ń lọ pẹ̀lú ambulance torí ẹ̀ táwọn fẹ́ rescue bóyá nǹkan ẹ wo ìyàwó Rabe Abubakar, ó kù díẹ̀ káwọn sọ́jà ó débi tó wà, àwọn tó jí gbé wọ́n yìn ń bọn wọ́n sá lọ. Àrí wọn múdò ní o, ṣùgbọ́n àrí ìyàwó yẹn gbé nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n sáré ń treat ẹ̀, àgbọ́gbé nǹkan kan ṣe, ó túmọ̀ sí bó ti ń gbà láfíà. So tán bá plant àdó olóró ó yẹ kẹ́yìn ló detect ẹ̀. So Ọlọ́run àforíjìn àwọn sọ́jà tó pàdánù ẹ̀mí wọn o. Some soldiers has been paying in the operation. Wọ́n ti pa àwọn sọ́jà kan níjẹ́ bẹ́ẹ̀. There have been shootouts on 2 occasions. The military lost 3 personnel in those shootouts. Just 2 weeks ago, 2 soldiers were paying in the forest. That has really slowed down the operation, but we are not relenting. Àwọn tó wà lójú ogun nù, sọ́jà 3 kú, mélòó nú àwọn ajínigbé yìí ló pàdánù ẹ̀mí ẹ̀? None. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The source added that the terrorists change location almost every day
to evade capture. Ńgbà tí wọ́n gọ̀ wọ́n ṣe àdó sójú kan. They said, and I quote, they know they have been monitored and that security operatives are everywhere, so they move their victims from one place to another, but they can't leave the forest. Not to leave forest tipẹ́tipẹ́ o. They have been surrounded. They play my fan. Ọ̀yọ́ lẹ́wà. Your state governor Seyi Makinde had earlier confirmed that some soldiers dying during the ongoing rescue efforts while addressing protesters on ńgbà tí wọ́n protest. So we have lost men, even soldiers and officers. I can confirm to you that a lieutenant in the Nigerian army was spying 2 days ago. Kí ló dé tí lieutenant lọ fi rẹ̀ ṣòfò? Because before you can attain the position of a lieutenant, it is either lieutenant colonel or lieutenant general. So ó túmọ̀ sí pé o ti jagun rí, o ti fojú winá ogun rí. Ẹ̀mbà tí wàá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹ kó ní ọgbọ́n àtòyé àtìmọ̀ tá a fi lè mú ajínigbé lásán. Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ o. Terrorists step up attacks to stretch security, divert attention. A former lawmaker, ẹ máa gbọ́rọ̀ o. A former lawmaker in the state who is knowledgeable about the rescue operation told Punch that the terrorist commanders had intensified attacks in the northern part of the country to reduce the concentration of security operatives focused on the Oyo abduction. He said the terrorists, who he claimed had been caged in the forest, were trying to stretch security personnel and thin out their presence in the Oyo National Park in a bid to escape. Ṣé wọn ò tí escape already, ṣá? The ex-lawmaker, who spoke on condition of anonymity on Thursday, said, from intelligence report, we got to know that the terrorists deliberately increased the tempo of attacks on innocent citizens and communities just to distract the security operatives from forging ahead with the rescue operation. Eléyìí ń jẹ́ kó yé wa wípé iná láwo ló ṣe mókè odògùn. Ó túmọ̀ sí pé àwọn ajínigbé ní baba ń gbẹ́jọ́. Eégún tó bá ní baba ní gbẹ́jọ́ ní jìjà àgbòrò. Wọ́n láwọn bàbá àsàlẹ̀. Operation wọn dẹ̀ ó jẹ́ operation tó ní kìmí, tó wà well planned, well arranged, well orchestrated. Now, láti sọ fáwọn tó kù wípé prayer wà lọ́rùn wa o. Ìlú ti tútù jù. Sómọ̀nà ìlú á ti tútù jù. Ẹ lá kọlù àwọn ìlú tó kù. Ẹ má yìnbọn, ẹ má pààyàn. Ẹ jẹ́ káwọn security agent kó fọ́n ká. Wọ́n máa sọ tán fi sọ fáwọn yẹn ó túmọ̀ sí pé wọ́n lẹ́nu ń bẹ̀ dáadáa. He said, and I quote, they have been surrounded and they know the soldiers in the forest are getting close to them. Lọ́dún mélòó? Làwọn sójà fẹ́ close mọ́ wọn nítorí Ọlọ́run. Lọ́dún mélòó? So they and their commanders increased the scale of attacks so that the soldiers trailing them in Oyo forest will be withdrawn or reduced. That is their tactics, but it will not work. Well, ẹ má ti ròyìn Fúlàní ti mọ̀ pé funfun ni ó fi bí. À ń làágùn lé lórí òsì mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Káwọ́ kàn sí tiwa fọ́lọ́run. Ká gbìyànjú agbára wa. Àwọn tó wà nípinnu agbára ní tó bá wù wọ́n náà wọ́n ó ṣe. Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run sá lọ yọ Dáfídì nínú ihò kan, òun lọ yọ Dáníẹ́lì kúrò ní ihò kìnìún. Òun lọ gba Jósẹ́fù lọ́wọ́ ogun táwọn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ tí wọ́n tì í sí. Yọ́yọ̀ àwa náà olórin kan ló lógun yìí kìí ṣe tiwa. Ogun yìí kìí ṣe tèmi. Ogun yìí kìí ṣe tèmi. Ogun yìí kìí ṣe tiwa ṣùgbọ́n t'Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni. Ogun tó yí wa ká Naija ká mọ́ bẹ̀rù ká sádúró jẹ́. Bóyá ogun àgàn ni ọba tó gbọ́ ti àná tó sọ àná dọlọ́mọ abọ̀ṣe ságbà gbọ́. Ogun ayé rẹ̀ o mo ní t'Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni. Èlò Nàìjíríà tó wu ọba ọ̀run èéṣe tẹ́ ó fi kú sínú èèyàn yìí o. Ẹ̀ràn tí Samaria orílẹ̀-èdè ńlá arábó ti tóbi tó ìyàn náà mọ́ níbẹ̀ débi tí wọ́n ń pọ̀ ọmọ jẹ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa ó wọlé látọ̀run wá ó yí ìgbà wọn padà o. Wọ́n ń jẹ wọ́n tún ń mu Nàìjíríà mọ́ banújẹ́. Ogun ayé rẹ̀ o mo ní t'Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni.
ìyàn tí ń jà wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò tí ì débi ká máa pọmọ jẹ Ọlọ́run ní já kó débẹ̀ o. ẹ já tẹ̀síwájú bí tá a bá dé o. Very soon the children and teachers will be rescued. n táwọn security agents àti Ṣèyí Mákindé sọ fún wa nìyẹn o. The security men have blocked all the paths they can escape through and they are becoming weaker. bóyá wọ́n ṣe wá dé Kaduna weaker indeed. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ o. Victims used as human shed. A security source privy to the operation told Punch that the abductors' use of the victims as human shed remained the biggest obstacle to a decisive rescue. He said, and echo, they are using their victims as sheds, and we don't want a situation where they will begin to kill those children. The political actors don't want us to penetrate as much as possible. Can you imagine? The political actors don't want us to penetrate as much as possible. wọ́n túmọ̀ sí pé àwọn olóṣèlú mọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn náà ni wọ́n padà ẹ ti try agbára yín ẹ stop ẹ fi wọ́n lẹ̀ jàre Ọlọ́run ó ṣe wọ́n rírí ẹ fi wọ́n lẹ̀ padà. And truly, if we do, they will kill one of the victims. The outcry will be too much. They will blame it on us. The source further disclosed that the abductors' tactics differed from those of other criminal groups, complicating efforts to track and intercept them. Ó yẹ kẹ́yìn náà gbìyànjú ọ̀nà tẹ́ fi lè track wọn. Gbogbo àwọn eléyìí tẹ́ mú jáde yìí kì í ṣe excuse o. They have reinforced and are over 200 in the location where they are keeping the victims. Wow! Àtúngbọ́ new thing báyìí wọ́n ní wọ́n reinforced. Ẹ̀dẹ̀lẹ̀ ti close wọn down ẹ ti track wọn no escape route. Bó làwọn yẹn ṣe join wọn wọ́n ti join wọn kẹ́ tó pẹ́ fẹ́ mú wọn bọ́n ṣe wá pọ̀ yẹn gangan ló yẹ kó jẹ́ grace fún yín. All right, if you want to penetrate and there is an exchange of fire, it could hit the victims. Nbi táwọn terror tó pé 200 wà kó tó dọ́dọ̀ àwọn victims ọ̀nà nànà o. Sàn jókòó tí wọ́n ní àbá dìde dúró. Wọ́n like America jàre. Wọ́n láwọn kan tí wọ́n pè ní snipers. Àtàmọ́tàsí wọ́n ń jẹ́ expert ni wọ́n. Bó bá jẹ́ ìka ni wọ́n ti fẹ́ yìn ọ́ orí ìka náà nìbọn ó ti mú ọ. Kò dìyàn mú báyìí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àwa náà ó débẹ̀ ńjọ́ kan bóyá tí n bá jẹ president ṣá. Yeah. Very soon we will go to one of the locations in Kwara to flush them out. Àbọ̀lọ́n fẹ́ kọ́ ẹni. Ṣé tí ń fẹ́ ta ni? Very soon we will go to one of the locations in Kwara to flush them out. Orí àwọn eléyìí ti dàrú. Ex-General seeks consolidation effort. A retired brigadier general in the Nigerian army, John Sura, confirmed that the terrorists were stepping up attacks in other parts of the country to reduce pressure on those holding the Oyo pupils and teachers hostage. He urged security personnel not to be distracted, saying the move was a deliberate attempt to divert attention. Ó dèyàn méjì tó sọ àbí pé lóòótọ́ wọ́n fẹ́ fi divert attention wọn ni. He said, and I quote, "The issue of the sudden surge all over the place is to re-engage the thinking of the country, both the politicians and the military, from concentrating their efforts on those kidnappers of the school children. Diverting the attention of security agencies is a tactic by any military or terrorist group so that you don't concentrate all your efforts on one side. Therefore, I would advise that the military concentrate its efforts on the rescue of the school children, while every other commander should raise their stakes in the search and also in the defense of the people. I think it's a tactic to stretch out the military and also stretch out the country as a whole and paint us as if we are in state of war. We advocated giving community leaders more authority to manage their domains for better intelligence gathering and early response to threats." Ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ́yìí gbogbo àwọn tó jẹ́ community leaders látòrí àwọn ọba dórí àwọn ìjòyè dórí àwọn stakeholders káàkiri bó bá jẹ́mi lẹ́yìn ni tẹ́ wà ní remote area tẹ́ wà nítòsí ibi táwọn ajínigbé ti ń jiyàn gbé tí kọlù yìí ti ń wáyé
ẹ bá sinmi ayẹyẹ onínáwó rẹpẹtẹ kátàtàǹtì rẹpẹtẹ kí gbogbo wa kóra wa dànù ọ̀lù rẹpẹtẹ ọlọ́run ní í ṣe gbogbo wa lófò ẹ jẹ́ á dínwó náwó kù láwọn agbègbè yẹn for meantime tálàáfíà ó fi jọba ká má fira wa ṣe ẹran súyà o. We must begin to devolve authority to village heads and community leaders so that they will also be sanctioned if attackers pass through their community to another community. Right? Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ńlọ ẹ̀kọ́ láwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tiẹ̀ tí ó máa bójútó ìlú kó má jẹ́ pé ìlú tó bá sùn ni wọ́n wọlé bí àṣà tí wọ́n tún kọ́ mọ́ yín lọ tẹ́tùn máa ju pálébélébé bí ẹ̀ ń tán gbọmọ lọ́wọ́ ẹ gbà wá o ẹ gbà wá o òkú yá sáwọn ó yá sí lẹ́nu. He said, and I quote, "The plan to rescue them must be a closed circuit plan." Wọ́n rà ní pé mo sọ lánàá mo ní kan form circle. They must also know the location, the strength of these people, what they are doing, and when they are of their timing before they embark on rescue. Oh, at stake. I think it is high time that we revisit the issue of NICOMSAT to see how it can assist in getting footage and image that will help the military. Outside this is a guesswork. God bless you, sir. Bọ́yá ẹ gbọ́ mi bí n bá sọ̀rọ̀ God bless you, sir. Àwa náà ti rèé sẹ́yìn o pé a ní láti kàn mọ́ jómokùnà mo sì nà. A ní grace láti lo drone láti mọ specific place táwọn èèyàn wà. A rí bí mọ̀nà tá a gbà wọlé ọ̀tún ni a gbà wọlé ni òsì ni iwájú ni ọ̀nà ẹ̀yìn wọn wà ní àti kọjá wọn ni ó kù díẹ̀ ká débẹ̀ ni ọ̀nà wọn sì jìn ní. A rí bí mọ̀ specifically kì í ṣe pé kákan mọ́ sọ pé à ń yínú gbó káàkiri ó yẹ kí wọ́n wà ń bẹ̀ ó dàbí pé wọ́n wà ń bẹ̀ ó dàbí ẹni pé wọ́n wà ń bẹ̀ à ń gbóòórùn wọn gbogbo eléyìí o kò jẹ́ ká mọ àwọn ológun wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ nǹkan tí ń ṣe. Terrorists becoming sophisticated, expert warns. Another retired Brigadier General, Bashir Adewinbi, noted that the terrorists had adopted new strategies to slow down the rescue operation. He lamented that they were becoming more sophisticated and better equipped. Ta ni ń ró wọn lágbára? Ta ni kó nǹkan ìjà tí wọ́n ń lò fún wọn? Gbogbo nǹkan fi wà sophisticated. Ta ló kò fọ́n bo wọ́n ti rí? Ta ló tà lórí igbá tán fi ríra? Ó túmọ̀ sí pé àwọn alágbára ló wà behind there. He said, and I quote, "The act of using explosives to slow down the activities of whoever is coming to attack them is very unfortunate." Irọ́, wọn ò ní defend ara wọn. That is another dimension entirely. That means they are dominating the environment. Adewinbi said. He warned that innocent people will suffer from IEDs planted by the terrorists, turning parts of the forest into no-go areas. Into no-go areas. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ni wọn ò ní láǹfààní àti dé. According to retired General yìí, only what we are witnessing is a lesson that Nigeria should not keep terrorists in custody for long. Any terrorist caught should be made to go through a speedy trial and executed upon conviction. Lieutenant General Adewinbi ní mọ bójú ọmọ lágbára Ọlọ́run. N táwa náà sọ fún ìjọba lélẹ́yìí. Tẹ́rọ́rìsì tẹ́ ẹ bá mú ẹ prosecute ẹ pa níta gbangba. Bó jẹ́ pé àárà machine tí ó mọ̀ gé wọn lórí fẹ́ẹ́fẹ́ẹ́ àwọn míì tó tún fẹ́ ṣerú ẹ̀ tàbí àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe é wọn ò lè sọ pé tó iṣẹ́ yóò pé mọ́ ẹja wá bòmí ń gbà kì í ṣe lè ta àti reintegrate more than 10,000 terrorists into the society. Àní wọ́n repent. Bẹ́ẹ̀ kógun lé fún kólékólé yóò jalè díẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ọ̀dẹ̀dẹ̀ jìyàwó àlè yóò fèrè ẹ̀fà lè lọ. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So, okay, we stand by our initial comment that our information will come from only one source. We have been very discreet in what we say so that we will not put the lives. Okay, ta ló sọ bẹ́ẹ̀. We contacted the Commissioner for Information, Dotun Oyelade, said the government was being very careful with information so as not to jeopardize the lives of the abducted teachers and pupils. He said, and I quote, "We stand by our initial comment that our information will come from only one source. We are being very discreet in what we say
so that we will not put the lives of the teachers and pupils in jeopardy. A community leader in the area who is closely following the rescue operation disclosed that the soldiers were not permanently sanctioned inside the forest. I said it times without number. Wípé ẹ dákun àwọn sójà tí ń lọ yìí ṣé wọ́n dúró sínú igbó ni àbí wọ́n lọ wọ́n ń bọ̀ ńlẹ̀ gbọ́ yìí náà o. The soldier went back into the forest on Thursday. Wọ́n dúró síbẹ̀. Mo ti béèrè several questions. Bọ́n bá dúró síbẹ̀ kí ni wọ́n ń jẹ? Bó ni wọ́n ṣe ń jẹun? Ta ló fún wọn lóúnjẹ? Ta ló ń tọ́jú wọn? Bó ni wọ́n ṣe ń lọ tán ń bọ̀? Bí sọ́jà bá wà lójú ogun wọ́n sá máa fún lóúnjẹ. Scale of attack. On the same day as the Oyo attack, members of Jama'atu al-Sunniya Lidawati wal Jihad Boko Haram attacked Musa Primary and Junior Secondary School in Asikra Uba local government area of Borno State, abducting about 42 pupils. That same day, wọ́n kó ọmọ 42, wọ́n kó 39 lọ́dọ̀ wa ńbí, wọ́n kó 42 ní Borno. All right, on May 30, on May 21, bandits attack Kumini Bongo in Kagako local government area of Kaduna State. Wọ́n pa 5 nínú àwọn tí ń bẹ ńbẹ̀. On May 30, the Katsina State government announced the abduction of a former army spokesman, Major General Abe Abubakar retired, and his wife Abubakar, later dying in the kidnappers' den on June 13. On June 5, Boko Haram terrorists attacked the Nigerian army base in Daragirau under 25 Brigade Sector 2 in Biu local government area of Borno State. Wọ́n pa 5 nínú àwọn sójà and 3 members of civilian jaws task force. On June 10, the Edo State government ordered the immediate closure of 3 schools in Akoko Edo local government area following intelligence reports of a planned kidnap attack by the same terror group responsible for the Oyo abduction. Between June 13 and 14, terrorists spying at least 17 farmers in Maradun local government area of Zamfara State. Wọ́n pàgbẹ̀ 17. On 17 June, 9 people were spying in an attack by bandits on Agwan Magaji community in Kamaru ward of Kauru local government area of Kaduna State. In Katsina State, bandits blocked the Katsina-Kankara highway and intercepted a commercial vehicle carrying 11 passengers. Police later rescued 9 victims, while the driver and another passenger remained missing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀. All right, the incident reported across Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi, and several other states involved mass abductions, attacks on rural communities, and kidnapping along major highways. They comprised 37 homicide cases, 27 banditry attacks, 24 kidnappings, 8 armed robbery incidents, and 2 terrorism-related attacks. Lórí country ẹyọ kan ṣoṣo. Brother mi, sister mi, torí pé kọ̀ọ̀kan wa ẹ má jà torí ẹ̀kọ́ ìhà kọ̀ọ̀kan mi o, Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa o. When contacted, the director, Defense Media Operation, Major General Michael Onoja, declined to comment. He told us, no comments, please. So, and I'm telling you now, no comments, please. Àná Olódùmarè ní fi wá sílẹ̀ o, òníyàn sí ọlọ́bẹ̀ ṣe, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Ọlọ́run jẹ́ kó dá o, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe é gbé o, torí bílù òdùn tó di òrójú, kò síbi táàsì rọmọ tálákà tí ó ròde ẹmu, ìrọ̀rùn oge, ìrọ̀rùn ẹyẹ, bárò bá rokùn kò lè ra jẹ, kọ́lọ́run jẹ́ ká rọ̀rọ̀ wá kó dẹ̀ wá gbẹ̀dẹ̀ bí ti dẹ kókò lágbàlá. ètò kan tó tèmi lẹ́tìtì ètò olómi ọgbọ́n ni ọmọ òye nìkan ẹ̀wà kan fìdílé àbíkẹ́ fìdílé kan kálẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ lórí ètò yóò. lórí ètò olùsọ̀rọ̀ olómi ọgbọ́n. ọmọlé ìwé o.
ẹ fara yín balẹ̀ kẹlẹ̀ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. Àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n o. Olómi ọgbọ́n ètò ilé ẹ̀kọ́ mi. Ètò kan tó ti mílẹ̀ títí ètò olómi ọgbọ́n ní ọmọ òye nìkan o. Ẹwà kan fìdílé Àbíkẹ́ fìdílé kan alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ o lórí ètò yóò. Alẹ́ rẹ̀ kọ́kọ́ rẹpẹtẹ o lómi jàmbó rẹpẹ. Àtẹ̀yìn àgbàlagbà ẹ jẹ́ kájọ máa gbọ́ ètò Olúṣọlá ní olómi ọgbọ́n.